পোস্টার বলছি লাস ভেগাস থেকে। আজকে যেখানে আসছি একটু ডিফারেন্ট টাইপের, লাস ভেগাসের লাস্ট ডে, লাস্ট নাইট আর লাস্ট ইভিনিং যেটাই বলেন, পালস অফ বীর মোশতাক থেকে আমি আপনাদেরকে এই অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করতে চাচ্ছি যে এখানে ইউ গেট টু ফল ইন লাভ উইথ দ্য সিটি অ্যান্ড ইট ইজ এ পার্ট অফ হেভেন অ্যান্ড ইট ইজ এ পার্ট অফ হেল। So the choice is on your hand, what you want to do exactly to get the same way back. Here is a city you can fall in love. This is a sign of heaven, and opposite way this is a sign of hell. So you do have both options. What you want to do? You have to take a decision for your life. If you want to do good, do good. If you want to just go to hell, you can get it hell over here. This is really something amazing, and this is something can be the way of sin and devil. Yeah, you want to do some, just go ahead and do it. No one is going to stop you over here. Everything is over here. Just go and get it. আপনারা পিছনে দেখতে পাচ্ছেন, ইট ইজ পার্ট অফ ভলকানো, দ্য হেল অফ লাস ভেগাস। ঠিক এটাই আমি আপনাদেরকে দেখাতে চেয়েছিলাম। চলুন আস্তে আস্তে দেখি। এত সময় আপনারা ভলকানো দেখছিলেন, দি সাইন অফ হেল ফ্রম লাস ভেগাস, এবং এত বিউটিফুল এবং এত ভীতিকর একই সাথে আমার লাইফে আমি কখনো দেখি নাই। তো আপনাদের এই অভিজ্ঞতাগুলোই কাজে লাগবো আমি টাইম টু টাইম, ব্যাক টু ব্যাক উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড গ্লোকালি। থ্যাংক